මම මේ assignment එකේ දීපු database එක එතකොට ඒකේ මේ table එකේ මම ඔයාලට කියලා තිබුණා මෙතන ඔයාලගේ detail එක දාන්න කියලා. ඔයාලගේ details දාන්න කියලා. මම දානවා නම් තනුර කියලා දානවා. So this number it's an auto number. ඒක auto number එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඔයාලා බලන්න මෙතන auto number කියලා data type එක තියෙන්නේ. So we can make it as primary key even. ඒක primary key එක විදිහට දාලා නෑ අපි. මේක මොකද edit කරන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Right. How to save it, I think. Yeah, so now you can mark it as the primary key. In your datasheet view, student lage වයස එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. So I will just assume that I am a student. මේ පිටාට උන් ගෙඩි කන්නේ තියෙන්නේ ඒකින්ද ඔය මේ eye color උයි hair color උයි අපිට වැඩි නෑනේ අපිට දෙනවා black brown ඕවනේ තියෙන්නේ උස්ස මතක නෑ මම නිකන් දාන්න මොකක්ද බාර නම් මතකයි chips තමයි මේක බෑ got it ඒක ඔයාලා දන්නවා ඒක මේ පුරුදු වෙන්න බෑ ඒක මේ මොකක්ද මේ ප්‍රවේණියෙන් එන ලක්ෂණයක් ඒක roll time. ඉතින් ඒ වගේ තව යාළුවෝ 5 දෙනෙක් මම ඔයාලට කිව්වා ඇඩ් කරන්න කියලා. So you can add 5 friends details like this. දැන් මේක එතකොට වාගේ එකයි friends ලා ගත්තාම 39ක් විතර සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ question එකේ අහලා තිබුණා පොඩක් question ටික බලන්න. යා ඒක තමයි මම ඊළඟට ඔයාලගේ යාළුවන්ගේ ඩීටේල්ස් දාන්න කියලා තමයි තිබ්බේ. මෙතන වැරදිලා හරි. එකයින් දාන්න ඕනේ. Third one, create a query to select name, age, sex, height and weight. Name the query as students basic details, then save it. So now you can see there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fields are there. The main table like fields says to the hierarchy. But we only need name, age, sex, height and weight. අන්න ඒ ටික විතරක් ඕගොල්ලෝ කොහොමද query එකට ගන්නෙ? So now you can click the table is selected, you can go to create, and what you need to create is the query. So you can go to create query. Don't consider many other things, there are options, but you only select simple query wizard. So you go to OK, then you need to select the table. So we have only one table, so it's okay. Then the fields, you can put the you can put the selected fields into this box using these options, control options. So you need the name, not the number. Then the age, sex, height and weight, height centimeters and weight in kilograms. So now what you need to do is finish it. Then you have this query as TBL survey query. So now you can close it and save the query, rename the query as student basic details. Student basic details. Sorry, student basic details කියලා query එකේ නම දාන්න කියලා මම කිව්වේ. So you can double click on it and see the query. එතකොට ඒකේ ওই ටික විතරයි තියෙන්නේ. ඒ query එකක් කියලා කියන්නේ database table එකකින් තමන්ට ඕන data විතරක් ගන්න use කරන method එක.
So now you have three objects here. What are the objects තුනක් තියෙනවා. Queries උයි table එකයි queries උයි forms උයි. ඉතින් ඔයාලට මේ query එකේ design එක බලා ගන්න ඕන නම් so you can go to the design view. So here you have the all the options. මේ ticks දාලා දෙන්නේ show කරන්න කියලා. ඒතකොට ticks sign කරොත් ඒවා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊළඟට create a report using above query. ඔයාලට මම report එක create කරන්න කියලා තියෙන්නේ මේ query එක use කරලා. So now you are in the data sheet view of the query. Data sheet view එකේ data පෙන්වනවනේ වගුවක වගේ. But the thing is you should remember that there is no physical thing as queries. දැන් මෙතන ඇත්තටම physical table එකක් තියෙනවා database එකේ. ඇත්තටම table එකක් තියෙනවා. query එකේ එහෙම table එකක් නැහැ. So you only run that logic at that time and get the data. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකේ record පහක් විතර delete කරොත් මේ query එකටත් ඒ පහ නැතුව තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන table එකෙන් තමයි මේ query එක run වෙන්නේ. So it's a live thing. It uses the table's data and shows only the required data according to the query design. Query design එකට අනුව ඉල්ලලා තියෙන data විතරක් පෙන්නනවා. එතකොට අපි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ query එක use කරලා report එකක් ගන්න කියලා. ඒක හරි lazy. We are using reports to properly output our data in official manner. ඒක proper output එකකට අපි ගන්නවා reports. ඉතින් ඔයාලට තියෙන query එක select කරගෙන ඉන්නකොට table එක අපිට ඕනේ නැහැ. query එක select කරගෙන ඉන්නකොට create කියලා ගිහිල්ලා report කියන option එකට යන්න. අපි මේ simple features ටිකක් විතරයි ඉගෙන ගන්න. මේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා තව ඉතින්. එතකොට ඔයාගේ query එක directly report එකකට convert වෙනවා. Even you can convert an entire table to report also. report එකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඔයා student basic details report වගේ නමක් දානවා. හරි. මේවට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් student name වගේ ඒවා. මම දැක්ක කට්ටියට පොඩ්ඩක් වෙලා තිබුණා මේ ඔක්කොම දාන්න ගියාම එයාලට ඉඩමදි වෙලා තිබුණා. එතකොට ඉඩමදි වුණාම ඔයාලට තියෙන්නේ design view එකට ගිහිල්ලා දැන් මේ දැන් age වගේ එකක පොඩි data එකක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේවා sizes අඩු කරගන්න. ටිකක් මේ විදිහට මේ A4 sheet එක පැනලා තිබ්බොත් එහෙනම් මේව අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේව අඩු කරගෙන ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ඔයාලට ඉඩ ඕන නම් ඉඩ ගන්න පුළුවන්. හරි. නැත්තම් මේ කැපිලා තියෙයි ගොඩක්. දැන් ඔය මේ මුළු ටේබල් එකේ මේ report එකක් කරොත් එහෙම අමාරු වෙන ගන්න. ඒ නිසා ඒ sizes අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඒ report එක student basic details report කියලාම දාන්නම් මම. එහෙම save කරගත්තා. හරි. Then it's asking create a query to display all the details of the students older than 10 years. වයස අවුරුදු 10ට වැඩි කට්ටියව කොහොමද අපි query එකකින් පෙන්වන්නේ කියලා අහන්න. ඔක්කොම details. හරිද? මෙහෙමයි. Can we share a database sheet like from WhatsApp and email? The thing is you can share spreadsheets like Excel spreadsheets through WhatsApp or emails, but not the databases. You can send the database file to this file like ACCDB file like යවන්න පුළුවන්, but you can't share it like this. මේ විදිහට share කරන්න අමාරුයි. හරි. ඒ නිසා මේක access database software එක through ම use කරන්න ඕනේ. report එක හදන එක මම ආයෙ කියලා දෙන්නම්. ඒක ආයෙ කියලා දෙන්න කියලා තියෙනවා. දැන් මේක ඔයා print කරොත් එහෙම if you want to print this table it looks like this. මේ table එක හරි basic format එකක් තියෙන because it's a technical format. දැන් ඕක ඔය විදිහට print කරලා කාට හරි දෙනකොට ඒක එච්චර professional නෑ. Because of that we use the reports. ඒක නිසා තමයි අපි create ගිහිල්ලා report. දැන් මේ විදිහට report එක generate කරොත් සම්පූර්ණ table එකම report එකකට යනවා. ඔන්න ඔහොම වෙද්දි තමයි ඔයාලට මේ මෙතනින් margin එකක් පේනවා ඉතින්. ඔයාගේ කොලේ ඉවරයි එතනින්. ඒ හින්දා ඔයාලට කොටසක් පේන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා
මේ වගේ sizes අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය විදියට අඩු කරගන්න. එහෙම අඩු කරගත්තාම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ අපිට මේවා මේ අස්සර ගන්න පුළුවන්. මට එහා කියලා වෙන්නේ මේ මෙතෙන්ටම ගිහිල්ලානේ තියෙන්නේ මේක. Because it has so many data. ඉතින් මේවා ඔක්කොම මේ drag කරන්න ඕනේ. එතකොට එකක් ගියා අස්සර. හරි එහෙම හදා ගන්න ඕනේ. මේ ඒක අර ඔප්ෂන් එක ගන්න ගියාම වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද එතකොට ටිකක් හරි අර ටික මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා. So now ඔන්න print එකට ගියාම ඔය ප්‍රශ්නේ එනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම පොඩි කරගන්න ඕනේ. හරි. එම් පොඩි කරගත්තාම තමයි ඔයාලට ඔක පේන්නේ. එහෙම නැත්නම් page setup එකේ ගිහිල්ලා orientation එක landscape දෙන්න වෙයි. orientation එක landscape දුන්නත් මදි. එතකොට තව මෙහාට ගන්න ඕන පුළුවන් තරම්. එහෙම අරගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් details පෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේකේ details වැඩි, fields වැඩි නිසා. So you have to reduce the sizes of the fields, width of the fields. ඉතින් එහෙම තමයි ඔයාලට මේ report එකක් හදා ගන්න තියෙන්නේ. කෙලින්ම table එකකින් report එකක් හදන්න පුළුවන් create ගිහිල්ලා. purpose එක ඇවිල්ලා මේ reports වටිනවා අපිට ටිකක් අර formal විදිහකට ඔයගොල්ලන්ට ඕක පෙන්න ගන්න. So the last question was show all the details, display all the details of the students older than grade 10. Sorry, age 10. Older than age 10. Age එක 10 වෙච්ච අයගේ details ඔක්කොම පෙන්නන්න තියෙනවා. So you can go to the create and query wizard. Simple query. Now you are making all the details. You are displaying all the details in your survey, and then you can finish it, and then you have to go to the design view of this query, then go to age. Now you can see the row related with criteria. Criteria කියලා එකක් තියෙන්නේ. criteria එක use කරලා මේ මෙතනට ආවිල්ලා larger than 10 කියලා type කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒක select කරගන්නවා larger than 10 කට්ටිය විතරයි. හරි. So now you can use different logics. Logics තියෙනවා මෙහෙම. If you want to check equal ages, you have to write equal 10. එතකොට 10 age එක 10 වෙන කට්ටිය වෙන්න. හරි. Even you can use less than. Let's see less than 10. So it doesn't belongs 10, but less than 10 will be selected. ඒ වගේ logic වෙනස් කරන්න පුළුවන් using those comparison operators. Even you can use less than or equal 10. Now 10 is also belong to the logic. Less than or equal 10. Age එකේ criteria එක less than or equal 10. එතකොට 10යි ඔක්කොම එනවා. ඊට පස්සේ වාට යොදා ගන්න පුළුවන් larger than or equal 10. So larger than 10 ඊට larger than ඔක්කොම එනවා. Then you can use, let's see, not equal මේක වැඩ කරයිද කියලා. Not equal 10. So 10 නොවන අය ඔක්කොම. කියන්නේ age එක 10 නොවන අය not equal. ඉතින් ඕවා තමයි comparison operators අපිට තියෙන්නේ numerical values එක වැඩ කරන්න. Even you can use it with the height and weight.
දැන් ඔයා හිතන්න මෙහෙම equal less than 10 දාලා මෙතන male දැම්මොත් එහෙම the logic is select all the details of the students where age less than 10 and sex equal male. ඒ කියන්නේ වයස 10ට අඩු male කියන males ලා විතරක් පිරිමි ළමයි විතරක් තෝරන්න කියලා. So you can see all the selection is male. එතකොට and logic එක එතන තියෙනවා. So you can see the and logic there. ඒ වගේ මේකේ ඔක්කොම දාගෙන යන්න පුළුවන් තව hair color එක එතකොට ඔක්කොම and වෙනවා. ඒ කියන්නේ වයස 10ට අඩු වෙන්නත් ඕනේ, පිරිමි ළමයෙක් වෙන්නත් ඕනේ, hair color එක black වෙන්නත් ඕනේ. තේරෙනවද? අපි බලමු hair color එක black විතරක් කියලා දාලා. එතකොට ඒක conditions block filter කරන අනිත් ඔක්කොම ඒවා. නේ? black. So now you can see the condition is set to select age less than 10, sex equal male, hair color equal black. එතකොට less than 10 male black hair. එතකොට ඒවා and වෙනවා හරිද? Okay, is there any sound issue? එහෙනම් නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද ළමයි? හරි. එහෙම අවුලක් තියෙනවා නම් බලන්න මේ ඔයාලගේ වොලියුම්ස් වැඩි කරලා බලන්න මේ මට මෙතනින් ආයේ වෙන ෆීචර් එකක් නැහැ මට මේ වොලියුම් උඩින් මම මයික් වොලියුම් වැඩි කරලා තියෙන්නේ. Okay, ඔය විදිහට තමයි queries ඔයගොල්ලෝ හදන්නේ. හරි? Okay, we discussed up to this activity. So I say due to complete this activity. So here converting a manual database to an electronic medium. Let us learn electronic database with purpose of converting a manual database to an electronic medium. බලන්න මේකේ මේ Dbms එක features ටික අපි දීලා තියෙනවා. A collection of objects which facilitates planning and maintenance of the database to the user is called a database management system. Access කියන්නේ Dbms එක. This consists of several objects like tables, queries, forms and reports. Tables වගු, queries විමසුම්, forms ආකෘති පත්‍ර, reports වාර්තා. ඔය ටික තියෙනවා database එක. So you can use forms to send data to the tables. Insert data to the tables. ඒ කියන්නේ data tables වලට ඇතුළත් කරන්න forms use කරන්න පුළුවන්. Then also you can take details from tables. Table මේ forms පාවිච්චි කරලා data බලන්නත් පුළුවන් නේ. දැන් මෙතන survey form එක තියෙනවා. You can create insert new details, or you can browse through the existing table records or data. එතකොට දෙපැත්තටම කරන්න පුළුවන් forms වලට. But queries can only take or select data according to a criteria. Queries වලට අපි හොයන විදිහේ data select කරලා ගන්න පුළුවන්. So you can generate reports directly from tables or directly from queries. You can create a query using a condition or the few different criterias
Even you can use different criteria in combination. Then you can create a report. එතකොට මොකක් හරි query එකක් ඒ කියන්නේ අර විමසුවක් හදන්න පුළුවන් මොන හරි conditions දාලා ඊට පස්සේ report එක හදන්න පුළුවන් ඒකෙන්. ඒක අපි කරානේ. නැත්තම් කෙලින්ම table එකක් report කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක formatted data පෙන්වන විදිහක් වෙනවා වාගේ report එක. So here there are different database management systems like Access from the Microsoft, Base from the Document Foundation, Oracle from Oracle Corporation. මයිතර මම Base දාලා තිබුණාද දන්නේ LibreOffice. මෙම අපිට access ඒක අර Microsoft softwares ටික use කරන එක ලේසි. මම හිතනවා මම මේ machine එකේ base දාලා නැහැ. හරි. LibreOffice දාලා නැහැ. ඒක මම install කරලා පෙන්නන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එක install කරගන්න. අපිට ලේසි access use කරන එක questions ගොඩක් access base වෙයි. නමුත් base උත් use කරන්න පුළුවන් document foundation එකේ. Oracle වගේ අපිට normal අපේ මේ computers වල Oracle use කරන්න බෑ. I think මම 2012 වගේ වැඩ කරද්දී Oracle software එක විතරක් ලක්ෂ 10ක් විතර වුණා ඒ කාලේ. දැන් Oracle කීයද දන්නේ නැහැ ඉතින්. ඒ වගේ Oracle නිකන් අපේ machine වලට දාගන්නත් බෑ. ඒක ලොකු machine එකක් ඕනේ. server machine එකක් ඕනේ Oracle වගේ industrial level එකක් දාගන්න. ඉතින් මේවා පොඩි database management systems. Using of database management system softwares. දැන් මේවා කියවල බලන්න. මේගොල්ලෝ දෙකම ගැන දීලා තියෙනවා explanations. හරි. Right. Then creating a relational database. අපි දැන් relational databases create කරලා තියෙනවා. We did these practicals and we discussed these questions with relational databases. අපි සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායන් එක්ක මේවා ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අපි කතා කරලා තියෙනවා මේ primary key and foreign key. නේ. එතකොට ඒ අතර relationships හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් බලන්න අපි කලින් කතා කරපු databases තිබුණා. මම ඒ ටිකත් ඔයාලට group වල දාලා තිබුණා. ABC education කියලා එකක් තිබුණා. So you can see there's a student table, subject table, teacher subject table and teacher table. ඔය විදිහට ABC education කියන database එකේ tables හතරක් තියෙනවා. මේකේ relationships හදලා තිබුණාද දන්නේ නැහැ. Yeah. Also you can see there are relationships between tables. ඒ කියන්නේ teacher කෙනෙක් subject එකක් teach කරනවා. Subject එකට teacher කෙනෙක් ඉන්නවා. So you can see the relationship between teacher and the subject and also subject with the teacher. එතකොට මේකේ සම්බන්ධතා හැදෙනවා ගුරුවරයා විෂයන් සහ විෂයන් සඳහා ගුරුවරයා කියලා. ඕක එන්නේ අපි දාන දත්ත විදිහ අනුව. So just imagine in this school if we assume it in this school there is a restriction like this. අපි හිතමු මේ අපි හිතන ඉස්කෝලේ මෙන්න මේ වගේ restriction එකක් තියෙනවා. A teacher can teach one subject only and one subject can have only one teacher. A teacher can teach only one subject, and if we think from the subject side, a subject only has one teacher. ඒ කියන්නේ ටීචර් කෙනෙකුට උගන්වන්න පුළුවන් එක විෂයයි මේක උපකල්පනය කරමු. සබ්ජෙක්ට් එකකට ඉන්න පුළුවන් එක ටීචර් කෙනෙක්. එහෙම වුණොත් එහෙම ඒ relationship type එක, that relationship type is known as one to one. Subject has one teacher and one teacher can teach one subject. එතකොට මේක scenario එකත් එක්ක use කරන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මේ scenario එකට අපි කියන්නේ one to one relationship එකක් කියලා.
one to one relationship එකක් කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් කියනවා නම් ඒක ඒක කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක අප්පු සිංහල ලියන්න කියලා තාල වෙනවා. ඒක ඒක. හරිද? one to one. එහෙම one to one උනේ ඒ ඉස්කෝලේ අපි දොත් අසේල කියලා සර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට සිංහල උගන්වන්න පුළුවන්. එතකොට සිංහල වලට ඉන්න අසේල කියන ගුරුවරයා විතරයි. අසේල කියන සර්ට උගන්වන්න පුළුවන් සිංහල විතරයි. අපි තුමේ ඒ සර්ට ඉතිහාසය පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඉස්කෝලේ එයාව දාලා ඉන්නේ සිංහල උගන්වන්න නම් වෙන විෂයක් උගන්වන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහේ අවස්ථාවක් ආවොත් කන්ඩිෂන් එකක් ආවොත් ඔයාලට තේරෙනවා මේ රිලේෂන්ෂිප් හැදෙනකොට එක ගුරුවරයෙක්ට එක විෂයයි සෙට් වෙන්නේ. හරිද? හැබැයි ඒ ඉස්කෝලේ මෙන්න මේ විදිහේ කන්ඩිෂන් එකක් තිබ්බා. A teacher can teach many subjects but subject only has one teacher. ඒ කියන්නේ ගුරුවරයෙක්ට විෂයන් ගොඩක් උගන්වන්න පුළුවන්. අපි දුම් මේ පැත්තේ ටීචර් මේ පැත්තේ සබ්ජෙක්ට්. ගුරුවරයෙක්ට විෂයන් ගොඩක් උගන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි එක විෂයකට ඉන්නේ එක ගුරුවරයෙක්. කියන්නේ අසේල කියලා ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. එයාට පුළුවන් සිංහලයි ඉතිහාසයයි කියන දෙකම උගන්වන්න. So a teacher can teach more than one subject. හැබැයි සිංහල වලටත් ඉන්නේ එක ගුරුවරයෙක්. ඉතිහාසෙට ඉන්නේ එක ගුරුවරයෙක්. හරිද? එතකොට ඒක එනවා one to many කියලා. අපි m අකුර තමයි දාන්නේ. one to many. So the relationship type is known as one to many. අපි ඔය වගේ relationship එකකට one to many කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අනිත් type එක. normally school වල තියෙන්නේ කොහොමද? Teacher can teach many subjects. A subject can have many teachers. ඉතින් ටීචර් කෙනෙකුට සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. සබ්ජෙක්ට් එකකට ටීචර්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිංහල ගත්තොත් සිංහල උගන්වන්න ගුරුවරු ගොඩක් ඉන්නවා. එක ගුරුවරයෙක් ගත්තොත් එයා සිංහලය, ඉතිහාසය ඒ වගේ විෂයන් කීපයක් උගන්වනවා. So it is known as many to many relationships. MN. તો අපි මේ වගේ relationships හඳුනාගන්නේ many to many. දැන් ඒක තීරණය වෙන්නේ data දිහා බලලා එක්ක ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ data තියෙන විදිහට මේක one to one ද one to many ද many to many ද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට logic එකක් හිතන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට උපකල්පනයක් තියෙන්න ඕනේ මේ ඉස්කෝලේ මෙහෙමයි වැඩ කරන්නේ කියලා. හරිද? right. මම ආයෙ මේ ටික කියලා දෙන්නම්. හිතන්න ස්පෝර්ට්ස් වලින් හිතන්නකෝ. හැබැයි මේක සමහර ඒවා ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. හරිද? sports and students ගත්තොත් student table එකක් තියෙනවා sports table එකක් තියෙනවා. So there is a student table and there is a sport table, and also there is a relationship like students play sports. එතකොට මොකද relationship එක? සිසුන් ක්‍රීඩා කරයි. නේද? සිසුන් සඳහා වගුවක් තියෙනවා, ක්‍රීඩා සඳහා වගුවක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ ශිෂ්‍ය වගුවේ ශිෂ්‍ය නාමය අංකය ඕවා තියෙන්නේ. ක්‍රීඩා වගුවේ ක්‍රීඩා සඳහා අංකය, ක්‍රීඩා නාමය ඕ වගේ ඒවා තියෙන්නේ. ඊළඟට ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩා වගුව කියලා එකක් හැදෙනවානේ. ස්ටුඩන්ට් ස්පෝර්ට් ටේබල් එක. ඒකේ තියෙනවා මේ ස්ටුඩන්ට් ID එක මේ ස්පෝර්ට් ID එක ප්ලේ කරනවා කියලා. ඕනනම් කවද ඉඳන්ද ඒ වගේ ඒවා දාන්න පුළුවන්. So if we assume this criteria that is school allows a student to play one sport, but one sport has one student. එක practical නෑ මං කියන්නේ. එක ක්‍රීඩාවකට ඉන්නේ එක ළමයිලු. ඒතකොට ක්‍රිකට් එහෙම ගහන්න බෑ. එක ළමයට කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රීඩාවක්. එහෙම වුණොත් ඒක 1 to 1. ඒ relationship එක. හැබැයි ඒක practical නෑනේ. අපි දන්නවනේ මේ ස්පෝර්ට්ස් වෙන්නේ නෑ. හැබැයි අපිට මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන්. One student can play only one sport, but a sport can have many students. ඒ කියන්නේ දැන් එක ළමෙක් ක්‍රිකට් තෝරගත්තොත් එයාට වෙන ක්‍රීඩා කරන්න තහනම්. හැබැයි ක්‍රිකට් කියන විෂය ක්‍රීඩාව ගත්තොත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට මෙතන sport and student කියලා ගත්තොත් එහෙම a student can play only one sport, but a sport can have many students. එතකොට ශිෂ්‍යයෙක්ට පුළුවන් එක ක්‍රීඩාවයි කරන්න. හැබැයි ක්‍රීඩාවකට
ශිෂ්‍යෝ ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක one to many relationship එකක්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට කරන්න දෙනවා ඉස්කෝලේ. ඒ කියන්නේ student can play many sports. එතකොට එකම student ID එකත් එක්ක sport ID එක වෙනස් වෙවි records හැදෙනවා. And also sport can has many students. Sport එකකටත් පුළුවන් students ලා ගොඩක් තියාගන්න. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. So the relationship is M to N. M to N means many to many. එතකොට ඇයි M දාන්න නැත්තේ කියලා ඒක මේ ඉස්සර ඉඳන් database වල many to many relationships දානකොට M දාන practice එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ M යොදාගන්නේ නැහැ. මේවා සමහර ඒවා අර practice එක. ඒ කියන්නේ ඒක ඉස්සර ඉඳන්ම database management systems වල M වෙනුවට MN තමයි many to many දාන්නේ. හරිද? ඒක නිසා ඒක ඒ විදිහට යූස් කරන්න එහෙම දාන්න ආවොත් නැත්නම් ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට වචනේ ලියන්න තමයි එන්නේ. So now you can see the textbook. One-to-one relationship. If only a row of a table is related to a row of another table, it is called a one-to-one relationship. Two tables exist as A and B. A row in the table is related to one row in the table B, and the label B is related to one row in the table A. හරිද? එතකොට එහෙම ගත්තොත් 1 to 1. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ date of birth, admission number and name තියෙනවා, index number, marks, admission number. ඒ කියන්නේ එක subject එකක් එයාලා ලියන්නේ. එතකොට එක admission number එකකට මේ පැත්තේ marks තියෙනෙත් එකයි. මේ පැත්තෙන් admission number එකක් ගත්තට මේ පැත්තෙන් admission number records තියෙනෙත් එකයි. So here you can see student table's primary key is the admission number and the marks table's primary key is the index number. So you can see in the marks table you can see a foreign key here. So marks table එකේ ඔයාට ආගන්තුක අතුරක් දකින්න පුළුවන්. ඇයි වෙනත් වගුවක ප්‍රාථමික අතුරක් තවත් වගුවක ඉන්නවා නම් ඒක ආගන්තුක අතුරක්. එතකොට marks table එකේ foreign key එකක් තියෙනවා. So you can see a foreign key. So the benefit of foreign key is to build relationships between the tables. Tables අතර relationships හදන එක තමයි foreign key එකේ වැඩේ. දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ මෙතන බලන්නකො මේක කෙලින්ම තනි ටේබල් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඒක රිලේෂනල් ටේබල් එකක් විදිහට මේ රිලේෂනල් ඩේටාබේස් එකක් විදිහට වෙනස් කරලා. එතකොට තමයි මෙහෙම රිලේෂන්ෂිප්ස් හැදෙන්නේ. හරි. මේක සිංගල් ටේබල් එකක්, සිංගල් ෆ්ලැට් ෆයිල් ඩේටාබේස් එකක්. මේක රිලේෂනල් ඩේටාබේස් මොඩල් එකකට අරගෙන. එතකොට ඔයාට මේ විදිහට රිලේෂන්ෂිප් එක බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ ෆොරින් කී එකේ ඉඳන් මෙතෙන්ට අපි ඊතලයක් ගහනවා රිලේෂන්ෂිප් එක පෙන්වන්න. එතකොට තේරෙනවා මේක foreign key එකක් මේක primary key එකක් කියලා. Also you can put one to one here. අර access වල වගේ ඒක අපි හරියටම access වල උනත් highlight කරොත් මේක one to one වෙන්න ඕනේ කියලා ඒකේ ඒ විදිහට lock වෙනවා. So indicating one to one relationship. 1 1 කියලා තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ එක admission number එකක් ගත්තොත් මේ පැත්තෙත් එකයි තියෙන්නේ. මේ පැත්ත එකක් ගත්තොත් මේ පැත්තෙත් එකයි තියෙන්නේ. So one to many relationships. If each record of a table is related to several records of the other table. කියන්නේ එක table එක ඒ value එක තියෙන එක තැනක විතරයි. එක record එක විතරයි. හැබැයි අනිත් පැත්තේ කීප වතාවක් තියෙන්න පුළුවන්. So you can see here there's admission number and name and date of birth. Student මේවා ඔයාලා කියව ගන්න. හරිද? මම නිකන් කියවන්න වෙලාව ගත්තේ නැහැ. මේ payments ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ඔයාලා class fees ගෙවන එක. So your admission number is same but you are paying for the January, February, March, April, June. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ class fees ගෙවනකොට ආයතනයකට ඔයාගේ admission number එක හැම මාසෙම අලුතින් දෙන්නේ නැහැ නේ. ඔයාට card එකේ number එක එකයි. හැබැයි ඔයා ජනවාරි වල ගෙවනවා, පෙබරවාරි වල ගෙවනවා, මාර්තු වල ගෙවනවා, එහෙම ගෙවනවනේ. එතකොට ඔයා හිතුවොත් එම් student table and the payment table එක ගත්තොත් දැන් අවුරුද්දේ මාස 6ක් ගිහිල්ලා නම් ඒ මාස 6ට මේ ස්ටුඩන්ට් ගෙවලා නම් so you can see for a single admission number there are 6 records in the payment table. ඒ කියන්නේ student table එකකුයි payment table එකකුයි තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මාස 6ක් ගෙවලා තියෙනවා payments. එතකොට ඒ student ID එකට
මාස 6කට payments records 6ක් තියෙනවා payment table එකේ. හැබැයි payment table එකේ මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ student ID එකක් හොයාගත්තොත් ඒක student table එකට එකයි තියෙන්නේ. right? අන්න ඒ වගේ දැන් මෙතන many receipts තියෙනවා. Many receipts can belongs to one student, one admission number. So if you pick a one admission number here, there is a possibility to connect with few more receipt numbers. මොකද මාස කිහිපයකට ළමයි ගෙවුණා. ඒතර payment date එකත් එක්ක ඒක වෙනස් වෙනවා. So the receipt number, payment date and the fees and the admission number. The receipt number again receipt number එකට ඒක යන්නේ එතකොට. හරි? So even you can see the admission number as a foreign key for the facility fees table. එතකොට මේ facility fees table එකේ admission number කියන්නේ foreign key එක. So the relationship type here is one to many. එකක් මෙතන තියෙන්නේ in between student table and facility fees. Students pay facility fees. Students ලා පහසුකම් ගාස්තු ගෙවනවා කියන එක තමයි relationship එක. Students ලා පහසුකම් ගාස්තු ගෙවනවා කියන සම්බන්ධතාවයේ type එක one to many. ඒක බහුව. So students are paying facility fees. That's the relationship. The type of that relationship is one to many. So you can see many records belongs to one admission number in the facility fees table. Right. So also you can see this relationship between the tables. Maybe the table like a field stick with a relationships and in the pulum potaka and in a quota. Access maybe the create 20. So in the student side, you can put one, and the facility fee size, you can put many sign. Access many or infinity logo again, infinity symbol again. So you can see it is as one to many relationship type. Many to many relationships. As I explained earlier, you can read these things. Just go to the example. So now you can see sport number and the sport and the number of permanent members. So there are three sports as cricket, football and volleyball. So we can see these two students are playing volleyball and this admission number 1426 is playing cricket and football both. එතකොට මේ 1426 කියන ළමයා cricket and football දෙකම සෙල්ලම් කරනවා. මේ පැත්තෙන් volleyball ගත්තොත් ළමයි දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. ඊට වඩා වැඩි වෙනවනේ ළමයි 6 දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ අඩුම permanent ලා. තව extra කීඩකියොත් එක ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට එකක් තමයි ළමයෙක්ට ක්‍රීඩා ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. A student can play many sports. එතකොට මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට many හැදෙනවා. Student can have many students also. Sorry, sport can have many students also. ක්‍රීඩාවකට ගොඩක් ළමයි තියාගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ පැත්තෙනුත් මේ පැත්තට many එකක් හැදෙනවා. ඒ නිසා many to many relationship එකක් build වෙනවා. ඔය sport student වගේ practical අවස්ථාවකදී. මෙතන බලන්න මේ chart එකේ මේ tables අතර relationships ඔයාලට දැක්කොත්. So here in the student table you have admission numbers for the students. In the sport table you have the sport number and the other details for a sport. So 1429 he's playing 001 and 003. Make a S001 window, two sports. That means Janit Asheka cricket we volleyball is Sri Lanka. Either Abibalu S002 can football. May football Sri Lanka Lamaita Godakina, make it out in 1426 is football Sri Lanka now. 1428 to the sports Sri Lanka. So now you can see there can be many students who play the football or any sport. So now you can see the relationship type as the many to many, because a student can play many sports and a sport can have many students. So the connections very
So in the student sport table acts as a relational table. Student sport table එක ඇත්තටම මේ relationship එක build කරන් ඉන්නේ. Even they have a team. So you can see admission number in the student sport table as a foreign key, and also sport number in the student sport table as a foreign key. වාට පුළුවන් student sport table එකේ admission number එකයි sport number එකයි දෙකම foreign key විදියට තමයි අපිට පේන්නේ. ආගන්තුක ඇතුළු. ඒකට හේතුව තමයි student table එකේ primary key එක admission number එක. ඒක වෙන table එකක ඉන්නවා නම් ඒක foreign key එකක් වෙනවා. sport table එකේ primary key එක තමයි sport number. ඒක වෙන table එකක ඉන්නවා නම් ඒක foreign key එකක් වෙනවා. මෙතන අහඹු ලෙස this is a random scenario. We have to combine these two fields in order to create a primary key for the student sport table. When the main table එකට primary key එකක් හදන ඔය දෙකම set කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා this primary key is known as a composite primary key. එතකොට ඒකේ අහඹු ලෙස composite primary key එක ඇතුලේ තියෙන ඒ table එකේ foreign keys දෙක. අහඹු ලෙස ඒ table එකේ foreign keys දෙක ඇවිල්ලා තිනවා. මේකේ primary key එක හදන්න දායක වෙලා තිනවා. composite primary key. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නොවන අවස්ථාවක් ඉස්සෙල්ලා තිබුණානේ. So this one is the primary key for the student sport table. It's a composite primary key. සංයුක්ත ප්‍රාථමික අතුරක් ඒක. මොකද admission number plus sport number තමයි යාගේ ප්‍රාථමික අතුර වෙන්නේ. මොකද මේ දෙකම set කරගන්න නැතුව ඔයාට තනි රෙකෝඩ් එකක් ගන්න බෑ. මොකද එකක් ගත්තොත් එහෙම unique වෙන්නේ නැහැ. So now you can see you have to combine two fields in order to create the primary key. So this relationship belongs to many to many. එතන මේකේ වට තේරෙනවා student sport table එකෙන් admin student table එකට relationship එකක් හැදෙනවා. student sport table එකෙන් team එකේ ඉඳන් නෙමෙයි එන්න ඕනේ. ඒක පොතේ වැරදි. sport number එකේ ඉඳන් එන්න ඕනේ relationship එක ඇත්තට. හරි. right. එතකොට බලන්න ඇත්තටම මේක දිගහැරලා ගත්තොත් එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට many sports තමයි මේ පැත්තට යන්නේ. එක ස්පෝර්ට් එකකට many students ලා තමයි යන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධතාවය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. So when you discuss about the student sport relationship, it's many to many. හරිද? many to many relationship එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි relationships තුන වැටෙන්නේ. They're creating a relational database using database management system softwares. We did that in our previous lessons. අපි කතා කරන්නේ කලින් කොහොමද මේවා කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ පොතේ තියෙන practicals බලලා කරන්න. So you can put these relationships also. මෙහෙම relationships හදුවාම ඒවා දිගාරින්න පුළුවන්. මේවා අස්සට යාගේ relationships පෙන්නනවා අර table වල. Forms, we discussed about forms, and even this one is important, the form controlling options. You have these options in your access database system. Access database management system provides these facilities in order to navigate between records. Records අතර navigate කරන්න අපිට මේක හම්බ වෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් විස්තර දීලා තියෙනවා ඔයාලට. add new record. මේ form control buttons අපි කතා කරා ගියසතේ. You can add these buttons. So they are discussing about queries. So we did that already. Queries හදාන්න පුළුවන් මේ relationships හැදිලා තියෙන කොටත් queries හදාන්න පුළුවන් table දෙකක් join කරලා. දෙකක් හරි තුනක් හරි. අපි එහෙම එක්කුත් කරලා බලමු. අපි table එකක් database එකක් open කරලා. ඒතර මේ ටික ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න වාගේ textbook එකේ තියෙන practicals ටික මම හිතන්නේ මම කියලා දීපු ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ තියෙන ටික ප්‍රමාණවත් ඔයාලට exam එකට හරි. right. ඔය ටික තමයි database වල තියෙන්නේ එතකොට. So let's open another database. We did online learning database.
last week. So now you can see tables, queries, forms and reports in our database. අපි මේ අගිය සතියේ කතා කරපු online learning database එක. ඉතින් ඒකේ database tools වලට ගිහිල්ලා තමයි relationships ගන්න. කෙනෙක් අහලා දෙනවා කොහොමද අපි relationships කියන එක ගන්නෙ කියලා. So you can go to relationships database tools and go to relationships. ඇත්තටම මම මේකේ අර one to many one to one many to many කියන options සැලකුවේ නෑ. එහෙම නැතුව තමයි දැම්මේ. අපිට relationships මෙහෙම delete කරන්න පුළුවන්. හරිද? So now I don't have any relationships between the tables because I deleted them. මම දැන් delete කරා relationships ටික. ඒතකොට relationships නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ subject table එකේ එක subject code එකයි එක විෂයයකට තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක one to many වෙනවා මෙතෙන්ට යද්දි. එක teacher කෙනෙක්නේ teacher table එකේ එක teacher කෙනෙකුට තියෙන එක teacher ID එකයිනේ. ඒකත් one to many වෙනවා මෙතෙන්ට. හැබැයි ටීචර් කෙනෙකුට සබ්ජෙක්ට් ගොඩකුයි සබ්ජෙක්ට් එකට ටීචර්ලා ගොඩකුයි ඉන්න පුළුවන් වුණාම ඒ දෙන්න අතර many to many වෙනවා. ඉතින් මට මේක ක්ලික් කරලා මෙතෙන්ට සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එකට දානකොට මේගොල්ලෝ අහනවා මේ ඒ කොඑක්ෂන් එක join type එක මොකක්ද එහෙම කියලා. හරිද? ඒතකොට මට මේක දාන්න පුළුවන් only include rows where the join fields from both tables are equal. ඔහොමම දාන්න පුළුවන් ඉතින්. මේක මේ subject table එකේ subject code එක එකම නම්නේ use කරලා තියෙන්නේ. So you can see the relationship type as one to many. Create කරපුවාම enforce කරන්න. මෙතන නම් මෙතෙන් ඊතලේ වැටෙනවා නමුත් අර referential integrity එක දාන්න ගියාම පොඩි case එකක් යනවා. What's there? Data in table teacher subject violates referential integrity rules. For example, there may be records relating an employee in the table, but no record for the employee in the primary table. මුලින්නම් හරියට හදන්න ඕන. මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා මේ data වල. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නිසා එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඉඳ ඒකේ හරියට ඒක දාන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් enforce කරපුවම alright එතන enforce වුණා. So now you can see one to many relationship here, but there is a small problem here. එතන මොකක් හරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් පෙන්නනවා. Subject code to subject code හරි ඒක වෙන්නේ බොහෝ දුරට teacher subject table එකේ මොන හරි data වගේක් ඉඳලා subject code ඔයාලට මතක ඇති මේ ගිය සතියේ අපි ඩිස්කස් කරපු database එක මේ තියෙන අර relationships හදපු නිසා එනේ ඒවා අපි relationships හදපුවාම එයාට set වෙන අනිත් පැත්ත මේ relate වෙන ඒ tables වල data ටික පෙන්නනවා. දැන් මේවට relate වෙලා නැහැ මොකොත් අපි දාලා නැහැනේ. මං හිතන්නේ එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ data දාපු විදිහේ ඒක නිසා එයා ඒක හදන්න දෙන්නේ අපිට. හරි. නමුත් අපි ඒක එහෙම දාලා ගියොත් හදන්න බැරි නිසා අපි මෙහෙම හදමු. So now you can see there are relationships between these tables. තොරෝයි tables අතර relationships එනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් queries හදන්න using related tables. දැන් මේ database එක ඔයගොල්ලෝ හිතලා බැලුවොත් එම ගිය සතියේ කරාට මතක නැත්තම් මේකේ වෙන්නේ teachersලා ඉන්නවා. ඒ teachersලා මෙතන ඉන්නේ teachersලා subjects උගන්වනවා. හැබැයි ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම data එකක් නැහැනේ. then අපිට තියෙනවා subject table. It only shows the subject data and then you have the teacher table. It only shows the teacher data. ඊට පස්සේ teacher table එක දෙනවා. ඒක නිකන් teacher data විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ teacher subject table එකේ ඇත්තටම මේ නම subject name එක teacher name එක නැහැනේ. ඒකේ IDs ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. මේක කාට හරි print කරලා දුන්නොත් මෙන්න මේ ගුරුවරයා තමයි මේ subject එක උගන්වන්නේ කියලා it's useless. ඒ කියන්නේ ඒක බැලුවට ලොකු idea එකක් එන්නේ නැහැ.
So you can design a query using both tables. මේ tables දෙකම use කරලා query එකක් හදන්න පුළුවන්. So you can go to create and go to query wizard. So simple query wizard. Now there are 3 tables and you can see these tables and even queries. Queries උයි tables උයි ඔක්කොම පෙන්නනවා queries හදද්දි. ඒ කියන්නේ පරණ query වලනුත් query හදන්න පුළුවන්. දැන් table තුනක් තියෙනවානේ. මට ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. teacher table එකෙන් teacher name එකයි teacher ගේ mobile number එකයි ඕනේ. subject table එකෙන් subject name එක ඕනේ. එතකොට ඔහොම තනි table එකක් කොහෙවත් නැහැ. You can only take that detail using a query. එතකොට එහෙම කරන්න නම් table අතර relationships තියෙන්න ඕනේ. There should be relationships between the tables. ඊට පස්සේ ඔයා finish කරා නම් ඔයාට එනවා මෙන්න මේ teacher ගේ mobile number එක මේක subject එක මේක. එයාම උගන්වනවා සිංහල. එතකොට mobile number එක මේක. මේ teacher උගන්වනවා මෙන්න මේ subject එක. Now you can see in the teacher subject table අපිට පොඩ්ඩයිනේ details තියෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා අපි subject table එක බලලා අපිට පුළුවන් තව subject එකක් දාන්න. history 10. history කියලා දාන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි teacher table එකේ ඉන්නවා teachers ලා ගොඩක් 3 3 තියෙනවා 4 4 ඉන්නවා 5 5 ඉන්නවා. අපි ගිහිල්ලා දානවා history 10 උගන්වනවා කියලා 5555 කියන teacher. club media close කරනවා. හරි. කළා මං හැදුවානේ දැන් අලුතෙන් query එකක් teacher query කියලා. When I run it, you can get the result like this: history, teacher name. And when you input details to this table, හරිද මේ table එකට data දාගෙන යනකොට අපි තුමු science 10 උගන්වන්න පුළුවන් 3333 කියන teacher ටත්. ඊළඟට English 10 උගන්වන්න පුළුවන් 4444 කියන ID එක තියෙන teacher ටත්. So now you can see there are 1 2 3 4 5 6 7 8 records for the teacher subject table. හරිද? එතකොට ඔයාට මේ දෙක අතර records 8ක් තියෙනවානේ. When you double click on teacher query, all right, ඒක save කරන්නත් වෙනවා නැත්නම් ඕකේ නැහැ. Now when you double click on it, you can see all the details. ඒ කියන්නේ teacher name එකයි mobile number එකයි subject එකයි. ඒ විදිහට එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලෝ home එකට ගිහිල්ලා design view එකට ගියොත් එහෙම you can see හරිද? You can see මේ query එක හදලා තියෙන්නේ මේ table අතර relationships use කරලා කියලා. So now you can see this query is a combination of 2 tables. No, actually 3 tables. එක table එකක් අතරමැද table එකක් ඒක හැංගිලා වගේ ඉන්නේ. එයා තමයි මේ ඔක්කොම සම්බන්ධ කරන්නේ. හරි? කොහොම අතරේ ඔයා මෙතන criteria එක ගහුවොත් එමේ English විතරක් කියලා. equal English. හරි? ඔන්න criteria එකක් දාලා වාට English teachers ලා විතරක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ query එක create කරනවා teacher name from the teacher table, mobile number from the teacher table, subject name from the subject table, and the condition is to show only English teachers contact details. එහෙම එක table එකකවත් එහෙම තනි details නැහැ. මෙතන තියෙන subject විතරයි. හැබැයි මෙන්න මේක හැදුවට පස්සේ ඔයාලට මේක click කරලා ගියාට පස්සේ English උගන්වන ගුරුවරු කවුද? History වලට ඉන්න ගුරුවරයා කවුද? Science වලට ඉන්න ගුරුවරු කවුද? සිංහලට ඉන්න IDs ටික බලන්න පුළුවන්. ඒ relationships හැදුවාම තමයි එහෙම එන්නේ. Teacher කියන එකකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේක expand කරලා බලන්න පුළුවන් 1111 කියන teacher මොන subject වලටද relate වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? So now you can see the relationships in this database tables with the teacher IDs. මේ teacher ID එකත් එක්ක මොන subject code ද attach වෙලා තියෙන්නේ.
ඒ details ඔක්කොම මෙන්න මෙතනින්. මේක delete කරලා දැම්මොත් එහෙනම් මොකුත් නැති වෙනවා database එකේ කියන්නේ. මේක delete කරොත් එහෙම teachers ලා වෙනම ඉන්නවා subject වෙනම ඉන්නවා කවුද මොනවද උගන්වන්නේ කියලා නැහැ. හරි. So you can take the teacher query like this. Teacher query like this and you can change this. ඔක්කොම teachers ලාගේ details ඕන නම් මෙහෙම. ඒ විදිහට ඔයාලට databases develop කරන්න පුළුවන්. මේක කෙලිම report එකක් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. Go to report, save කරලා so now you can see the report design also. හරි. report එක ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේ. Teacher contact details. Teacher contact details ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ subject wise teacher contact details. Subject එකත් එක්ක teacher contact details report එක. So you can handle your data using databases and database management systems like this. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට database management systems පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ databases handle කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඔයාලගේ textbook එකේ තියෙන lesson එක refer කරන්න. දැන් මම කියලා දුන්න දේවලුත් එක්ක මේක ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. හරි. ගොඩාක් complex දේවල් අහන්නේ නැහැ. නමුත් concept එක හැම ඉතින් හරියට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි grade 10 වල we did all the application softwares, office based application softwares ටික අපි කතා කරා grade 10 වල. ඊට පස්සේ අපි ඉතුරු වෙලා තියෙනවා operating systems and logic gate questions. Operating system with logic gates operating systems and logic gate lessons ටික කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේ lessons ටික අපිට 22යිනේ තියෙන්නේ. මම බලන්න සමහරට හිතනොත් operating system වලින් පටන් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් logic gate වලින් පටන් ගන්න පුළුවන්. මම මේ දෙකෙන් එකක් කියන්නම්. එතකොට මම කිව්වා මේ බ්‍රහස්පතින්දා ඉඳන් මම අර book එක discuss කරනවා. revision book එක. ඒක නැති අය දෙන්නෙක් විතර මට කියලා තිබ්බ ඒක නැහැ කියලා. එතකොට එයාලට මම හෙට වගේ post එකකට දාන්නම් ඔයාලට හම්බෙයි බ්‍රහස්පතින්දා වෙද්දී. අදත් එකක් දැම්මද කොහෙද? එක්කෙනෙක් දෙන්නේ තමයි කිව්වේ නැහැ කියලා. අනිත් අය ඔක්කොම ගාව තියෙනවානේ. ඒක complete කරලා තියාගන්න. එතකොට අපිට ලේසි එක මේ එකත් එක්ක වැඩ කරන එක. මම පාස් පේපර්ස් ටිකක් මේකේ තිබ්බද කියලා හිතන්න. හරි. access database past paper questions අපි discuss කරමු එකවර මේ ඔක්කොමත් එක්ක. මට අර access tut එකේ තව english medium conversion ටිකක් කරන්න තියෙනවා. මේ translation ටිකක් මම එකත් කරලා ආපහු tut එක දාන්නම්. ඒක අර එක පාර්ට් එකක් සිංහල විතරයි තියෙන්නේ ඒකින්ද. හරි. ඕගොල්ලෝට මිස් වුණා නම් මොන හරි lesson එකක් application softwares වලින් I have put all the recordings into a playlist. අර YouTube එකට දාලා තියෙන ලේසියට. එතකොට ලේසියෙන් බලන්න. අර YouTube package එකෙම තියෙනවනේ ඔයාලට. ඒක unlisted තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ playlist එකක් මම හදලා තියෙන්නේ. අර link එකෙන් යන්න ඕනේ. නිකන් account එකේ මම හිතන්නේ පෙන්වන්නේ නැහැ unlisted නිසා. ඒ playlist එකේ උඩ ඉඳන් තියෙනවා word වල ඉඳන් අද මේ වීඩියෝ එකක් දැම්මහම database management systems වලට එනකන් recordings ටික තියෙනවා. ඉතින් හිමීට ඒ ටික රිෆර් කරන්න මොන හරි අවුලක් තියෙනවා නම් අහන්න. හරි. එතකොට මුල් පාඩම් ටික basic fundamentals ටික networking පාඩමත් ඒකේ තියෙනවා. networking ටික ඊට පස්සේ number systems and coding systems and the memory units and ඒ ටික අපි revision එකේ කරා. එතකොට revision playlist එකකුත් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට revision උත් ඕන නම් ආයෙ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් grade 10 ටික එහෙම complete කරගන්න පුළුවන්. හරි. So I'm going to stop the class for today. If you have any questions, you can ask. මොන හරි හිතන්න ඔයාලට දැන් database වල හරි මොනවා හරි questions ටික අපි discuss කරනවා. මේ හැම පාඩමම අපිට ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න ඉතුරුලා තියෙන්නේ. ටිකයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ questions ටික මම discuss කරනවා. ඒ අතරතුරේ concept වල මොන හරි අවුලක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. එතකොට මට පුළුවන් grade 10 concepts ටික කියලා දෙන්න. ඒ Thursday class එකත් එක්ක join වුණා නම් ඔයගොල්ලන්ට ආපහු grade 10 revision ටිකත් cover වෙනවා. එහෙම වුණොත් අපිට ලොකුවට පාඩම් කරන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. papers ටික කරන්න තමයි තියෙන්නේ.
එතකොට මට කියන්න මොනවා හරි අවුලක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි concept එක මෙතෙක් දවසක් කතා කරපේ වගේ ඒ ටික මට explain කරන්න පුළුවන්. Operating systems and logic gate lesson දෙක අපි මේ පන්තියේදී කරගෙන යනවා. හරි. That's all what I want to tell. දැන් මේ ටික තමයි මට කියන්න තියෙනද. තව පොඩි පණිවිඩයක් තියෙනවා grade 11 අය HTML මුල් lesson 3ක් දාලා තියෙනවා videos. ඒ තුන අනිවාර්යෙන් බලන්න හෙට ක්ලාස් එකට කලින් මිස් වුණා නම්. ඒතර හෙට HTML ඊළඟ කොටස් ටික කරනවා. බොහෝ දුරට ඉවර කරන්න පුළුවන් මේ ක්ලාස්. ඒ කියන්නේ theory ටික. එතකොට grade 11 අයගෙත් ගොඩක් කරලා තියෙන මේ පාඩම්. ඒවත් මම recordings දාලා තියෙනවා මේ group එකට ඒවනම් revision කරද්දී ඔයාලට cover වෙයි. ඒතර HTML recordings miss වුණා නම් ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ links නැත්නම් අහන්න මගෙන් මම දෙන්නම්. right. ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ මම මොන හරි තව practicals මොන හරි කරන්න තියෙනවා නම් ඒවා group එකට දාන්නම්. ඒ ටික කරලා එවන්න මට. ගොඩක් අය කරලා තිබ්බා. මොන හරි අවුලක් තිබ්බොත් ඒ අතරතුරේදී අහන්න. හරි. Okay, good night all of you. Thank you, sir. Okay. Okay, you're welcome. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.